Hey guys, we're back, and today we have Sreyan, we have Abrar, we have Mostakim. So Sreyan is an international student, and Abrar recently graduated, and Mostakim is still doing his undergrad. So we have like varieties of students here, and our topic is jobs on campus. So I would like to start with Abrar. So what do you think jobs on campus exactly mean? What do I think jobs on campuses mean? Okay, so if I had to break it down from what my understanding of the perception is, so it's like you're giving duties to students and they're going to work for the university. So, and it's not going to be anyone outside who is a student that is going to be doing those jobs, right? Dhoro, canteen, you're serving food, but in the library, so the attendant or the administration, so we can touch করতেছে. That's about it, right? That's what I think what jobs on campuses mean. And what about you? Well, yes, but in precise words, if I say jobs on campus means you're doing jobs on campus within the boundaries of your universities. Like it can be anything. Yeah, you're serving food or drinks or something, or in a shop, doing shop, selling things. Yeah. Within the campus, and also it can be you're helping your faculties, like STs or something like that. So that's actually pretty much what I you think said. I would like to refute that because I think being an ST requires you to have a certain level of eligibility if you're doing that job. Like তোমার একটা CG maintain করতে হবে to be an ST. But if you're actually doing a proper job, like মানে ধরো proper job as in like মানে something requiring physical labor. ধর খাওয়া সার্ভ করতেছো বা লাইব্রেরিতে কাজ করতেছো and you're helping the students there. It does not require anything else, but you're still going to get paid either way. Well, that's what I think. Yeah, but in not everybody can be an ST, but everybody can work somewhere else using physical labor. If you think in the generic sense, because that makes sense. Yeah, you make sense. That's right. But if you go in generic jobs, there are also requirements like you have to get a minimum of this level of experiences, or if this level of results or something like that, this level of skills, so then you can go to the job. So I'm considering that the CGPA as something like that, because you need a minimum of CGPA like this, and then you can apply for the job. So yeah, I mean, I personally think it's a mix of both. So because so when I was studying at HWS, I had multiple jobs on campus. মানে HWS, so this is not just in HWS, এত shameless promotion করতে চাই না, but degree দিছে, so বলতে হবে যে so you can have a mixture of both. So for example, আমি যখন প্রথম first year গেছিলাম, my first job was working as a grill station worker at মানে the local canteen. ওইটার পর এক semester পর, basically after people got to know me a little, I got a job at the Office of Communications. Office of Communications basically website, Instagram posts করে, so I used to basically be one of their contributors, so article লিখে দিতাম. ওটার পর there are jobs that require some minimum qualification, so যখন Office of Advancement, যেটা in the US it means you are working at alumni relation or fundraising, so ওই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যদি তুমি ঢুকতে চাও, because you're talking to alums, you need to be a good student, you need to have a resume and all that stuff. So I think it's a mixture of both. যেরকম লাইব্রেরিতে yes, you don't need to probably have a GPA to enter a library. So I think it's a mixture of both depending upon মানে where you are looking, because at a university there are multiple departments and multiple functions that you need to probably maintain, right? I think security is important, food is important, Office of Advancement is important also. It's just the barrier to entry in each of these places are just a little different. But anyone who is anyone should be able to probably at least apply or be eligible to work on campus, I feel like. So that's at least my definition based on my experience at HWS. Like, go HWS. আচ্ছা আমি জানি না কেন করতেছি, আমাকে তো আর নিবে না, বাইরে তো হয়ে গেছি, but yeah. But if we stick to the question, what do we think about jobs on campus? I think ওটা যেটা বললো যে jobs that is centered around the university, যেটা university ভিতরে আসে, that can be done by the students, যেটা স্টুডেন্টসরা করবে for the university, যেটা অ্যারেঞ্জ করে দিবে university authorities. That's what I think is it's paid for by the school, you worked in school departments, exactly. I agree.
Yeah. But হ্যাঁ আমার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস সো দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ যে যখন এই যে টিএ অথবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা বলতেছো আই থিঙ্ক ওই জিনিসগুলা দ্য রিজন ওয়াই আই উড প্রবলি এগ্রি আ লিটল মোর উইথ আবরার যে ওগুলোকে জব অন ক্যাম্পাস বলি না কারণ ওইগুলোর জন্য আসলে মানে there are people from the outside that can in most cases apply to. So research assistant যদি হতে চাও at least in the US অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হায়ার করে বাট if you want to do a job on campus you have to be a student of that particular institution and whether you are first year with no GPA or whether you are senior with মানে GPA and accolades matter করে না আসলে so I would say যে research assistant and TA-ship maybe not in all cases পড়ে as a job on campus because it also depends a lot on professors as well professors তোমাদেরকে TA হিসাবে নিতে চায় নাকি so Yeah, but it also varies from university to university. Like in my university, if you want to be our university, if you want to be an ST, so you have to be a student of that particular department and that particular university. So fair. Yeah, so my point of view from that perspective, then it's actually it's a flexible definition, Yeah. but I think the general gist is student of a particular university getting a exactly. job or university and it's arranged and maintained by that particular university Within that campus. within their campus and the university pays you or gives you credit for Yeah. it আর একটা ছোট জিনিস অ্যাড করতে চাই যেটা হচ্ছে যে আমার যা মনে হয় যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ আর ভেরি এক্সপেন্সিভ ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মানে আমাদের লাইক মানে মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা বলো না কেন টিউশন ফিজ আর এক্সপেন্সিভ আমি জানি না তোমাদের এখন মানে পার ক্রেডিট কত বাট আমাদের টাইমে হচ্ছে পার ক্রেডিট ওয়াজ লাইক 6,000 পার কোর্সে হচ্ছিল কত 18K দিতাম বাড়া দেবে এখন but still the same still the same right আচ্ছা ঠিক আছে ক্যাম্পাস পাইছো টাকা তো দিতেই হবে it is still very expensive so এখন অনেকে হচ্ছিল ওইরকম প্রিভিলেজটা পায় না ওদের সিজি ওরকম মেনটেন করতে পারে না যে ওরা এসটি হতে পারবে রাইট মেবি এসটি হতে পারলে দে হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু গেট স্কলারশিপস অ্যাজ ওয়েল সো দে হ্যাভ দিস লাইক মানে ডাবল থিং যে লাইক মানে ওরা স্কলারশিপসও পাচ্ছে দে আর অলসো গেটিং পেইড বাই দ্য ইউনিভার্সিটি এসটি হওয়ার জন্য বাট সবাই তো এই প্রিভিলেজটা পাবে না agreed if you're working like মানে ধরো একটা লাইব্রেরিতে বা if you're providing a certain type of service that does not require academic knowledge or academic accreditation you can still get some money and then help yourself like মানে pass the courses না completely agreed because আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল মানে and well Abrar knows because Abrar আমি তো একই স্কুলে গেছি যে অনেক বাজে স্টুডেন্ট আমি হ্যাঁ so obviously আমার মিথ্যা কথা you've been to India and multiple countries as well ডিবেট করতে করতে পাগল হয়ে গেছো তুমি না বাট আর্গিউ করতে পারি এক্সাম দিলে ফুতুর আর কি সো নো মানে বেসিক্যালি হলো গিয়ে যে আমাকে যদি এইচডব্লিউএস বলতো যে তোমার একটা মিনিমাম 3.5 or কিছু একটা লাগবে প্রবলি কোনো চাকরি পাইতাম না বাট আই থিঙ্ক হোয়াট my job on campus helped me to do যে আমি যখন অফিস অফ কমিউনিকেশনস এর চাকরিটা পাই তখন অফিস অফ অ্যাডভান্সমেন্টের চাকরিটা পাই তখন হলো গিয়ে ওখান থেকে there are thing not মানে we can talk about the things that you learn later but that became my selling point to internships that I was applying for যে দেখেন আমার জিপিএ ওরকম ভালো কিছু না but the fact that I can write articles from my website the fact that I can মানে হয়তো ফান্ড রেজ করতেছি অ্যালামনাইয়ের সাথে কথা বলতেছি আমি মানুষের সাথে এনগেজ করতে পারি you can hire me as an intern even though আমার ওরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আর আমার জিপিএ তেমন ভালো না সো আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য কুলার থিংস অ্যাবাউট জবস অন ক্যাম্পাস এগেন ইন বাংলাদেশের কনটেক্সট যেখানে কাজ করেন ইফ ইউর ওয়ার্কিং ফর এইচআর অ্যাডমিশন অফিস ঠিক আছে লাইব্রেরি সিকিউরিটি ডাজন্ট ম্যাটার মানে ইট অ্যাট লিস্ট শোজ টু আ পোটেন্সিয়াল এমপ্লয়ার যে ইউ শোড আপ সামওয়্যার এভরি ডে and you did a bare minimum set of tasks and you work within a team তোমাকে একটা কিছু শেখানো হয়েছে তুমি করে ইমপ্লিমেন্ট করছো and I think that's the uniqueness about job on campus for me is that তুমি মানে obviously পড়াশোনা তো ভালো করতে হবে and মানে and I'm saying this because আমার মা দেখতেছে and if she sees that আমি বলতেছি পড়াশোনা ইম্পর্টেন্ট না আমাকে মেরে ফেলবে so basically হ্যাঁ পড়াশোনা করতে হবে but this can in and of itself be a way in which you learn about মানে what jobs are like in a way in which obviously you earn a lot of money to sustain yourself or I think it's also just it can be a selling point যে আমি এনএসইউ তে অথবা ব্র্যাকে পড়াশোনা করছি আমি এই দুইটা ডিপার্টমেন্টে গত 2 বছর চাকরি করছি and here is the things that I do আমি একটা সফটওয়্যার কাজ করা শিখছি অথবা something of that sort so I think that in that way jobs on campus is unique I think also যেটা I don't think we think about it does show character as well right যে তুমি হচ্ছে পড়ালেখার পাশাপাশি হচ্ছে তুমি এখানে একটা টাইম দিতে পারছো exactly so right so Yeah, that should be something that should okay like, weigh in guys on so your CV as well sorry to break the flow but so what
kinds of jobs can be offered on campus? Like, I guess you guys already We already like, covered that, we but covered যদি আবার that, if we but have like to go I through do in depth যদি বলা লাগে যে exactly কি and how they should get paid, or should they get like extra credit, like how do you think it So, should be? আমার এক্সাম্পল বলি, and you guys can inform more about যে বাংলাদেশি কনটেক্সটে কেমনে অ্যাপ্লাই করে। কারণ আমার কনটেক্সটে আমি যখন গেছি একটা ওয়েবসাইটে একটা পার্টি ছিল, ওয়ার্ক স্টাডিতে পার্টি ছিল যে কোন তোমার মানে মানে আমার HWS এ কোন জায়গাতে জবস অ্যাভেলেবল। সো there was, you know, again, library. You could work for campus safety as like a security, মানে I think student security Like a officer. chaperone. মানে হ্যাঁ, or like you just make the runs to make sure that everything fine, because ক্যাম্পাসটা অনেক বড় ছিল। তারপর ওই তো ক্যান্টিনে you can work, office of advancement, HR, business office, dean's office you can be a receptionist, and it's a good way to build rapport with your dean. তারপর oh হ্যাঁ, যেরকম আমাদের athletic centers গুলোতে you could be like someone that sits and checks people into the gym and all that stuff, athletic equipment দেখে রাখা. So basically, if you can imagine a function যেটা ইউনিভার্সিটি ফুলফিল করতেছে, একটা ডিপার্টমেন্ট বলতে পারো, অথবা just any function that the university is doing, I think ওইটার মধ্যে you can have a student that is basically helping out the staff. And I have a feeling that, and you guys can tell me more about this, that বাংলাদেশের probably ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক understaffed. Like আমি এখানে আসার আগে just গুগল করে দেখতেছিলাম যে jobs on campus NSU, and I saw that there was so many, maybe this doesn't apply, but like so many positions that are empty, and they're looking for actual, মানে quote unquote actual people, actual professionals যারা apply করবে. So I know that there's like, I get the vibe that there's an understaffing issue, but you guys can tell me better on that. এখন the moment you said athletic, কি যেন বলছিলে তুমি? Athletic centers. এটা বলছেন, I was like যে বাংলাদেশ এটা কি ভাই? কি আছে বাংলাদেশে? I think in Wait, gym নাই, bracket IUB তো আছে, please. আচ্ছা সরি, ব্র্যাকে IUB মানে recently got their আসতেছে। swimming Yeah. pool. আচ্ছা আচ্ছা, Oh হ্যাঁ, সুইমিং পুলও আছে, ঠিক আছে, পুকুর না, সুইমিং পুল। সুইমিং পুল। Swimming pool. আমাদের ক্যাম্পাস যেটা হচ্ছে একটা পুরান বিল্ডিং ছিল, সো ওখানে হচ্ছে লাগে আমাদের টেবিল টেনিস খেলার জন্য একটা রুম ছিল, যেটা মাঝে মধ্যে সেমিনারের জন্য অফই থাকতো। We didn't have dedicated rooms. তুমি তো দেখছো, রাইট? Yeah, I saw it with my own eyes. Which is very sad. I think তোরা আমাকে ESS খুব ভালোভাবে ট্রেন করছে। আসলে হ্যাঁ, to adjust to this, কোনো like, এক্সপেকটেশন না, একটা রুম থাকবে, ওখানে কিছু করতে চাইলে করবা, নালে নাই, যাও গা বাসায়। হ্যাঁ, সো আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি ছিল মনে হয় বিল্ডিং টু বিল্ডিং দৌড়ানো আর লিফটে ওঠা। Exactly, আর রাস্তাটা পার হওয়া। আর রাস্তাটা পার হওয়া। But not trying to stay away from the topic, I think it's a double-edged sword. ব্র্যাক বা যে কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন চাচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কমাইতে বাই গিভিং আনএমপ্লয়েড পিপল মিনিমাল ওয়েজ জবস। ধরো হচ্ছে মানে নট টু সাউন্ড ক্রুড, পিওনের জব বলো বা যে হচ্ছে সিকিউরিটি বলো, মানে দে আর স্টিল হেল্পিং উইথ দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট অফ বাংলাদেশ। হইতে পারে হচ্ছে হলো যে স্টুডেন্টরা হচ্ছে বেশি ভাত পাচ্ছে না এখানে, বাট স্টিল লাইক মানে দে আর হেল্পিং। Yeah. But they should incorporate 50-50. যে like মানে take people from outside the university who are looking for jobs and also students who are looking to earn some money on the side. Acha, so I want to interrupt here. Yeah. So how much do you think students should expect money-wise and credit-wise? Like how much should they get paid, or how much credit should be, allocated to them? If I'd be very honest, I'd be happy with 10K a month if I was working on campus. I'd be happy if 10K. 10,000 টাকা। I mean, I said be happy. I didn't say I'd get it, but still. but But I think it has something to do with stigma. I think the question is যে ধরো পিওনের কথাটা বললা, হ্যাঁ, আমি HWS এ যখন ওই অফিস অফ কমিউনিকেশনস এ পিওন ছিলাম, আমি ভাব মেরে করতাম যে আমি পিওন, মানে so but I think the reason why we get paid and we're happy there to a certain degree is that মানে you get the amount of respect, like যেটা ছিল তুই এখানে পাবি না। So আমার কথা হলো যে I think your pay has to adjust to perception of your job টা কি, ঠিক আছে? Yes. So if working at, let's say, NSU's HR department, I mean, like just throwing it out there, is actually gives you something that you can leverage to get another job, I'm pretty sure 10,000 না হলে 5,000 টাকা দিয়ে people are going to be happy যে আমি internship experience পাচ্ছি, একটা টাকা পাচ্ছি। But if you feel like if you feel like the Bangladeshi version of peon, তখন যদি টাকা না The দেয়, image pops up in your head. হ্যাঁ, like exactly. মানে peon. Why?
every level of job should be respected, doesn't matter what it is, Yeah. but the image, the social stigma that comes with that image, that's the problem. Fair. Not Exactly. only that, your parents will also not be happy when they heard that. কি করতেছো তুমি এটা? পিওনে তুমি আসছো হ্যাঁ। আমার ছেলে But পিওনে বাইরে চাকরি you're gonna get the same, Yeah. like you're gonna get good respect, Yeah. right? যেটা তুই এখানে পাচ্ছস না। আমার মা I'm earning. বিশ্বাসই করতে পারতেছিল না হ্যাঁ। আমার মা বিশ্বাসই করতে পারতেছিল না আমার ছেলেকে একটা চাকরি দিছে বিকজ লাইক তোমাকে কে চাকরি দিবে আমি লাইক যে না মা আমাকে আসলে এখানে বিশ্বাস করে চাকরি দেয় মানুষ ওই ঠিকঠাক মতো কাজ করো আমি লাইক yeah but it's like that's the thing like it's actually exciting to get the job there ক্যাম্পাসের জবটাই পাওয়াটা very exciting আসলে হ্যাঁ it হ্যাঁ। is. Yeah, but That's then how it again- should be. Yeah, then again, you need a certain amount of money, right? হ্যাঁ। Like 10, you say 10K, but আমাদের এসটি তো 7,000 টাকার হ্যাঁ এই তো বললাম I'd be happy with it, but Yeah. সম্ভব না। But reality of the situation কি? আমরা ইউনিভার্সিটি যাই, আমরা হচ্ছে আমাদের আর্নিংটা কেমনে করি? প্রাইভেট টিউশনস, yeah we've all been there. yeah সেখানে তো আমরা ধরা খেয়ে যাই পাবলিকদের কাছে পাবলিক ভার্সিটি এখন তুমি যদি হচ্ছে লাগে মানে হ্যাঁ এমন প্যারেন্টসের কাছে যাও যারা হচ্ছে বুয়েটের টিচার খুঁজতেছে তাহলে তো সমস্যা। এটা দিয়ে একদম ভরা I was looking at the advertisement. ওদের মতন ভাবসাবে I mean- কেউ থাকে না, ঠিক আছে? Oh my gosh, ওরা যে ক্লাস 3 একটা বাচ্চাকে পড়াবে দেন দিয়েছে যে আমার একটা বুয়েটের স্টুডেন্ট লাগবে I was like what the hell he's gonna do with that কি করবে? ওকে এখনই ও কি ক্যালকুলাস করবে he's gonna do calculus মানে right that's now. why বুয়েটে যারা যায় all my friends were in বুয়েট যারা বলে যে আর মামা Shout out to Buet. চাকরি পাইতেছি না I'm like বেটা তুই পড়ায় একটা বিএটি এমপ্লয়ের মতো চাকরি স্যালারি পাস কথা বলবি না এখানে ঠিক আছে বাট সরি আই লাভ বুয়েট বাট I could Mad never get respect it. to them যে like মানে ওরা এত মানে tough rounds of admission পার করে they get Yeah, and yeah, I think yeah. they deserve that. Yeah. Of course they do. I think it's মানে I think mentors এর ভাত or 10 minute স্কুলের ভাত খেয়ে ফেলবে if বুয়েট স্টুডেন্টস unite and like মানে They can বুয়েট take over everything. হ্যাঁ, Yeah, Yeah, take over coaching. ওই যে আমাদের যে উদ্ভাসটা আছে সোহাগ ভাইয়া ও কিন্তু বুয়েটের exactly yeah exactly so মানে so look at them what they're doing But I think the point is that I agree we don't have options. I think one of the other things that so I mean for the one semester I was at IUB before I left. That's why I'm also repping IUB. The other option that I do, and I think a lot of people do, is they find small agencies or companies, digital marketing agency বলো অথবা যেখানে either intern অথবা মানে just entry level এর কোন একটা job পায় and they get মানে the necessary work experience, so it's good. But oitao is very difficult because oi agency gula expects you to work like a full-time professional even though Without getting paid. and that's where the understanding of the university when you work inside the university ওরা বুঝে যে আচ্ছা নেক্সট তোমার ফাইনালস উইক সো তুমি মনে হয় এক সপ্তাহ আসতে পারবে না অথবা কম আসবা রাইট বাট মানে that's one of the other things that's good about jobs on campus but sadly I আচ্ছা সো বাংলাদেশে কোন ইউনিভার্সিটিতে in your knowledge নাই জিনিসটা like jobs on campus I don't think ব্র্যাকে so. নাই আমি জানি আইইউবিতে নাই ঠিক আছে এনএসইউ তে মনে হচ্ছে না আছে বাট আই মিন উই ডোন্ট হ্যাভ এন এনএসইউ রেপ হিয়ার সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট মানে Assume. অ্যাজিউম হ্যাঁ cuz Yeah. ওরা তো ভাব মারে যে এনএসইউ ইজ I guess আছে because আমার এক ফ্রেন্ড রিসেন্টলি ডিনের রিসেপশন স্টে আচ্ছা এনএসইউ তে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনি- আচ্ছা, ব্র্যাকে। সো আই থিঙ্ক তাইলে তো আছে আচ্ছা, obviously, yeah. yeah. so so Style to jokes. it's Yeah, very jokes. it's very Wow. dormant and rare এটা It's Yeah, very- I it's haven't very rare. heard আমি যে বললাম আমার একটা haven't ফ্রেন্ড heard আমি about এর that. আগে কখনো আমি কোনো সিনিয়র ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি নাই বা কোনো আপু কেউ বলে না আমাকে যে এরকম আমি ছিলাম আই ওয়াজ লাইক দ্যাট আচ্ছা বাট ফার্স্ট টাইম আমার ফ্রেন্ড right হাউ ডিড হি ম্যানেজ দ্যাট and like did you ever মানে in here did you ever ask your professors or anything or মানে কারো ইউনিভার্সিটি কারোর সাথে কথা হয়েছে যে মানে ইউনিভার্সিটি মানে did you ever ask for যে ইউনিভার্সিটিতে কিছু করা যায় কোনো চাকরি টাকরি আছে নাকি like did you have any conversation with the university administration about মানে এই পসিবিলিটিটা আছে নাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজই ছিল হচ্ছে লাগে ডিপার্টমেন্টের অ্যাড্রেসটা দেখাই দেওয়া আর Yeah, exactly. ইনফরমেশন দেওয়া যে অ্যাবাউট দ্য কোর্সেস এন্ড এভরিথিং সো আদার দ্যান দ্যাট আই ডোন্ট থিংক ওদের সাথে কোনো কমিউনিকেট আচ্ছা আর কোনো আমি পাই আমার জাস্ট আমার ফ্যাকাল্টির সাথে একবার কথা হয়েছিল তো ফ্যাকাল্টি জাস্ট বলছিল উই হ্যাভ এ ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি দ্যাটস অল আই ওয়াজ লাইক ওকে an internship opportunity from a foreign company যেটা Yeah. মানে outside brag. Outside brag. It's not jobs on campus. yeah that's not even It does not count. Like মানে yeah it doesn't even count ঠিক আছে it's good to like মানে you're hooking students up বাইরে যাওয়ার জন্য like মানে বাইরের কোম্পানিতে কাজ করার জন্য Exactly. that's good. That's তুমি হচ্ছে like internal কোনো opportunity রাখতেছো না for the students to work under you. but what do you expect from brag we expect that like
they'll give us so much opportunities for this, for our careers. But I mean, Acha. what brag company is doing? আচ্ছা আমি how much room for controversy do we have? Yeah, we have a lot, I guess. lot. Let's get cancelled. আচ্ছা okay so এই আমি থাকতে চাই না একটু তুই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে Yeah, so don't fair, even fair, like মানে fair. It's how একটু come, man. হালকা আর আমি করো হচ্ছে হলো গ্র্যাজুয়েট করে ফেলছি আর কি করবে Yeah. আচ্ছা এখন- ওই সার্টিফিকেট তুলছস তো হ্যাঁ সার্টিফিকেট আর বন্ধ করে যাক, দেবে like, মানে কিন্তু। বেশি কন্ট্রোভার্সি কিছু বলবো না বাট আমার যেটা লাইক মানে থিঙ্কিং প্রসেস আমি জাস্ট গোনা লাইক মানে লে ইট আউট দেয়ার ব্র্যাক সো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন ওয়ান্টস টু লাইক মানে কি বলবো আমার যা মনে হয় যে টাকা নিবে বা স্টুডেন্টদেরকে যে ফেরত দিবে ওই অপশনটা একটু কম রাখছে গ্যাপটা বেশি, right? গ্যাপটা বেশি আমার কাছে যেটা মনে হয় লাইক মানে টাকা নেওয়ার মানে স্কোপস বেশি ওদের বাট দেওয়ার চান্সেসটা কম যেরকম হচ্ছে লাইক ইফ ইউর গানা ডু জবস মানে ব্র্যাকের আন্ডারে দে আর গানা হ্যাভ টু পে দ্য স্টুডেন্টস এগেন রাইট Obviously. বাট ওরা যদি টাকাটা মানে কি বলবো আই থিঙ্ক যে লাইক মানে দে উড রাদার টেক ইট এন্ড দেন লাইক মানে গিভ ইট অ্যাওয়ে বাট হ্যাঁ দে ডু গিভ প্রপার স্কলারশিপস টু ডিজার্ভিং স্টুডেন্টস আই ডু লাইক মানে অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট বাট অনেকে আছে হচ্ছে লাগে দে আর স্ট্রাগলিং যেরকম if I'm not academically like মানে good or getting good grades does not mean যে like মানে আমাকে still financially suffer করতে হবে you still can help with me with that Exactly. so এই অপশনটা না থাকলে আর বেটার হতো Yeah. Yeah. So like আমার একটা so I do think the hustle স্টুডেন্টদের মধ্যে কিন্তু আসে because I don't know if you guys saw this post এটা মনে হয় একটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টই অথবা maybe some other university কিন্তু there was this girl who was a student কিন্তু মানে ইউনিভার্সিটির বাইরেই লাইক একটা কার্টে খাবার বেচতেছিল Yeah. was it from এটা কি ব্র্যাক মানে নিজে সাপোর্ট করতে পারতো না Exactly, She's right. doing it outside মানে Bragg, mad right? respect এত হাসল ঠিক আছে and like society stigma আছে ওর নাই যে আমার just I want to do something productive and earn money Yeah. so Exactly. clearly the intent is there যে কাজ করতে চায় and হ্যাঁ, there are নিজের people. opportunities বানায় নিচ্ছে আর ওখানে ইউনিভার্সিটি And she would have done way better if Bragg supported him. But হইতে পারে যে ঠিক আছে ব্র্যাকের যে সেফটি প্রোটোকল যেটা আছে যে আমাদের কিচেন থেকে আমরা খাওয়া দিব সো যে লাইক মানে স্টুডেন্টদের যেন পেট খারাপ না হয় বা লাইক এই স্টিগমাটা অলওয়েজ থাকে যেরকম আমরা টার্কে গেলেও তো লাইক মানে ব্র্যাকের ফার্মেরই লাইক মানে Yeah, খাওয়া দিত বাইরে থেকে, তারপর yeah. মানে ওরা বাইরে বাইরে থেকে allow করতো করবেই না। না Exactly. ইভেন মিল্ক শেক যেটা বেশ আরং এর what to call it last year or something and chocolate milks Yes. everything was Arong, not Bragg. So I get it, there were Bad safety precautions, ase, but they could have at least allowed the girl to work in the kitchen just as a part-time opportunity. yeah and I think like আমার মানে এই জেনারেশনটা থেকে কিন্তু if you want to মানে স্টিগমা যদি সরাতে চাও from jobs যে কিচেনে জব করা অথবা পিওনের জব করা খারাপ না if you want the next generation to not view this in a মানে degrading way তাহলে কিন্তু আমাদেরকে জবগুলো দিয়ে they have to basically build stories from us that আমি ভার্সিটিতে থাকতে কিচেনে কাজ করে এই জিনিস শিখছি অথবা রিসেপশনিস্ট হয়ে এই জিনিস শিখছি like so You can work in administration, do in accounting as well. হ্যাঁ exactly Exactly. মানে Cafeteria মানে accounting, yeah. লাইক মানে কনভেনশনালি জোস জিনিসপাতিও করতে পারো বাট ইফ জাস্ট পিকচার যে একটা বড় কোম্পানির সিও আর সিইও ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় কিচেনে কাজ করতো লাইক ওয়ান অফ আওয়ার বিগেস্ট অ্যালার্মস ইন এইচডব্লিউএস এসে আমাদের স্টোরিটা বলছে ওখানে তো জিনিসটা নর্মাল বাট এটা শুনে ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট দের ইজ নো জব টু স্মল ঠিক আছে মানে নো জব ইজ টু স্মল অ্যান্ড মানে ওই তো স্টিগমাটা কখন সরবে যখন তুমি নিজে করে জিনিসটার ব্যাপারে বলতে পারবা রেসপেক্ট দিতে পারবা জিনিসটা সো অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমরা উইল বি উইলিং আমাকে যদি বলতো যে যাও গিয়ে রান্না করো আই লাভ কুকিং সো আই প্রবলি উড হ্যাভ ডান ইট ইফ দের ওয়াজ অ্যান অপশন টু ডু ইট even though it's pretty hard so আমি যখন গ্রিলে কাজ করতাম it was not an easy task respect by fast food চেইনের ওয়ার্কারদের জন্য আমার রেসপেক্ট বাইরে গেছে ঠিক আছে because like They have to keep up. হ্যাঁ মানে আর খাইমা টাইমা একাকার অবস্থা ঠিক আছে the things that you have to deal with the rude people that you have to deal with ঠিক আছে যে আমি তো চিকেনের এই পিস চাইছিলাম ওই পিস দিছেন কেন জান ঠিক আছে মানে just to be able to like hold on to yourself যে এই বেটা কি করস মানে এটা you never say it মানে just এই self control টা আনা is just pretty intense but basically mad respect is what I'm saying
But I think university ছাড়া কোথায় হবে? The most liberal group of people university তে। Exactly. I think they will allow room for like screwing up, right? হ্যাঁ যে করতে হবে আসলে। তুমি যদি এখন একটা কর্পোরেট লাইক মানে একটা ওয়ার্ল্ডে যাও, দে নট লাইক মানে হ্যাভ রুম ফর স্ক্রু আপস। Exactly. ইউনিভার্সিটির আন্ডারে করতেছো, কাজ করতেছো, ইউ ক্যান লাইক মানে মেস আপ সামটাইমস। হ্যাঁ, unless you're Eve Ali and everything. আনলেস ইউ আচ্ছা, সো আমরা তো এতক্ষণ কথা বললাম জব অন ক্যাম্পাস, কি করা যায়, কি না করা যায়, কি মানে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। সো দ্য সেকেন্ড না, বাট দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, এই জব অন ক্যাম্পাস করে ওদের কি বেনিফিটটা হবে গ্র্যাজুয়েট করার পরে? গ্র্যাজুয়েট করার পরে হ্যাঁ, হাউ উড ইট লাইক ইউ নো benefit them? ইমাজিন করো তুমি একটা মানে সিভি পাইছো, ইউ আর ওয়ার্কিং ফর আ মানে you're in a hiring team, you're in a hiring team for a company, and you see this CV that comes across your desk, and you see যে like মানে ও পড়ালেখার পাশাপাশি he's keeping decent grades, ও হচ্ছে ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করছে, and he also made time to work like মানে somewhere else যেখানে ওকে physical labor like মানে করতে হইছে, and he gave the hours for it. Is it not going to shine a good light on that person? Obviously, it's gonna Massive. So I'd say যে like মানে that's actually going to help open doors for students. Yeah. So তুমি অ্যাকাউন্টসে বসো, মানে খাওয়া দাওয়ার ইয়া করার সময় তুমি যে অ্যাকাউন্টসে বসো, that is মানে you're keeping track of money coming in and going out. So that is like মানে very attentive work. Exactly. It's like a big shout out to them. Yeah, of Like, course. Big shout CVs out. Like saying a lot of them like যারা টাকা নিয়ে কাজ করে ওদের মাথা Exactly. ঠান্ডা রাখতে হয়, yeah. because ওদেরকে আবার অডিট মানে জবাব দিতে হবে। Exactly. Yeah, so I would say definitely যে resume তে huge boost. Again, I really warrant my first internship to মানে with the Office of Communications মানে, and I still talk to my মানে who used to be my boss Natalia and Kathy, like I still talk to them, they still check up on me. But basically I think the two additional things is, I think in a lot of cases you build lasting relationship. একটা জায়গায় যদি 2 বছর কেউ চাকরি করে, you eventually find people that you'd like to keep in contact with, and people এটা আসলে like তেমন পাত্তা দেয় না যে আরে আমার তো ফ্রেন্ড আছে, ফ্যামিলি আছে, আর কার সাথেই চিল করতে হবে। But it's like you'll be surprised when you hustle with people, ঠিক আছে, whether it be মানে you know your security officers or ক্যান্টিনের মানুষ, মানে there's a like relationship that you create that's I think pretty cool, because ওরা তোমাকে ট্রান্সফরমেটিভ ফেজে তখন চিনে, যে প্রথমে আসছিল কিছুই করতে পারতো না, নাইফ কেমনে ধরতে হয় জানতো না, ঠিক আছে, লাইক মানে ময়লা ফেলতে বলছি, ময়লা গিয়ে ডিশ ওয়াশারে ঢুকাই দিছে, এরকমও অনেক সিচুয়েশনস হয়েছে। সো ইউ বিল্ড relationships, and I think the other thing is again you really learn, ঠিক আছে, like people may think আমি অফিস অফ অ্যাডভান্সমেন্টে রিসেপশনিস্ট হয়ে যে পরিমাণ কাজ শিখছি, যে যখন একটা অ্যালার্ম আসে, like how do you talk to them, how do you subtly take the conversation from কেমন আছেন to আচ্ছা আমাদের ইউনিভার্সিটিকে টাকা দিবেন আপনারা, ঠিক আছে, মানে একটা আর্ট আছে। অবভিয়াসলি আমি এখনো ওইটা ফুলি পারি না, বাট একটা ভেরি আর্লি স্টেজে আমি দেখছি দ্য আর্ট অফ হ্যাভিং আ কনভারসেশন, বিকজ আমরা ঢুকার পর ওরা যখন চ্যাট করতেছিল, লাইক আমি দেখতেছিলাম লাইক সো হাউ টু কন্ডাক্ট ইউর সেলফ। সো জিনিসগুলোকে আই থিঙ্ক পিপল আন্ডারমাইন যে কতটুক জিনিস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লার্ন, ঠিক আছে, বিকজ ইউ লাইক আমি তো ক্লাসে পড়াশোনা করতেছি and everything, but there's real life things that you can learn just by working something that you think is not like super impressive, but you just মানে street smart যেটাকে বলে, অনেক জিনিস শিখা যায়, and I think people undermine this, because like ধরো like you get a big corporate job, you enter, like how do you start a conversation that actually lasts, ঠিক আছে, I don't think I would ever know if I hadn't started that job, because আমি মনে করতাম যে গিয়ে মনে হয় নিজের ব্যাপারে পিচ করতে হয় যে এখন দেখো মামা আমি কিন্তু অনেক জোস একটা মানুষ, ঠিক আছে, but you don't start with doing that. Trust me, I've done that cringe stuff so much, ঠিক আছে, but ওখানে গিয়ে শিখছি যে না, actually you ask other people about their day, you find a common word, blah blah blah, and then it moves on. So there's like so much to take out of it, taka, like experience, resume, so much, and it's really an untapped potential I think in universities right now. So. Yeah, so you can also know how to balance your studies and doing job at the same time. Sometimes we're doing MSc or masters and doing our jobs at the same time. Also, like I think monetary support is also needed. Yeah, of course, because not everyone is born with the golden spoon in the mouth. So. Yeah. Achha, I have a question here. So, how does it affect a student's CGPA? Well, I don't think if you give enough
effort in it, it can affect your CGPA. Because if you were used to balance both side, I don't think that's gonna harm your CGPA. But at the same time, I know some people. Like balance করা কি একটু tough হয়ে যায় না? যদি Yeah, that's আমার tough. But yeah, you have Yeah, of course. to consider it. You have to do both hard work. So, like. যেমন আমি বলি যে আমি অনেক তো ফালতু সময় আমি পার করতেছি জাস্ট এই স্ক্রল করে বা রিলস দেখে বাট আই ক্যান ইউটিলাইজ দ্য টাইম ফর স্টাডিজ অ্যান্ড ইউটিলাইজ দ্য টাইম ফর ওয়ার্ক সো এটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটা তোমার উপর অ্যাকচুয়ালি তুমি কেমনে এটা ব্যালেন্স করো বাট সিজিপি আমি এমন আমার ফ্রেন্ডদের চিনি যারা হচ্ছে যে দে ডু হার্ড ওয়ার্ক যেমন জাস্ট নট অন ক্যাম্পাস অ্যাকচুয়ালি বাইরেও জব করে এরকম সো বাট তারা হাই সিজিপিও মেনটেন করতেছে সো হাউ আর দে ডুইং দ্যাট to elaborate on your point, I think যাদের actually সাপোর্টটা লাগবে they're actually gonna go forward and like মানে apply for those jobs and they're actually gonna put in the work because they know যে like মানে ওদের কোনো অপশন নাই exactly so ওরা জানবে যে like মানে this is it or nothing else মাইন্ডসেটটা অ্যাকচুয়ালি যে হচ্ছে like রিলস দেখবে বা মিমস দেখবে and then like মানে থিঙ্ক করবে যে like মানে করলে করছি না করলে না and if they do apply for it দেখা যাবে যে they can't maintain that work balance আমার যেটা মনে হয় in my case যেটা হয়েছিল যে প্রথম সেমেস্টার একটা ভালোই শক খাইছিলাম because this was a time where I had to like মানে ব্যালেন্স বোথ কিন্তু দুইটা জিনিস ইউনিক একটা হলো গিয়ে যে বিকজ ইটস অন ক্যাম্পাস মানুষজন না বুঝে যে তোমার পড়াশোনার চাপ আছে এন্ড মানে যেটা বাইরের এজেন্সি বলো ইন্টার্নশিপ বলো কিছুই বুঝবে না কিন্তু জীবনে ঠিক আছে লাইক উইল নট কেয়ার আর ওই যে ক্লাস 3 এর বাচ্চাটাকে যে বলছি আমি বুয়েটের ছাত্র আমাকে দেন ও বুঝবে না ঠিক আছে লাইক দে ডোন্ট কেয়ার ওয়ার বুয়েটের ফাইনাল হইতেছে লাইক what it means to sit through a final আমার বাচ্চার তো সিটি টেস্ট আছে I want that work done by this time but so একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং I think সবার আছে এটা একটা but two হলো গিয়ে to basically মানে reaffirm what both of you were saying এই জিনিসটা ধাক্কা খেয়ে শিখতে হয় সেটা কথা যে you will mess up but at the same time you will then realize যে আচ্ছা আমি কতটুকু ওয়ার্কলোড নিতে পারি না নিতে পারি কোথায় মানে টাইমটা ওয়েস্ট হচ্ছে ঠিক আছে আর মানে you basically learn how to prioritize তোকে তোকে ফোর্স করবে না feel like মানে তুমি if you feel comfortable continuing with this yeah you can go with it you can go with it and if you feel like মানে you don't need the money back off someone else will step in যাদের actually বেশি দরকার like Thanos and then they'll go through this like Thanos said perfectly balanced perfectly it all should be yeah all right so do you think like most parents should encourage it parents I think parents should encourage it আমার মনে হয় যে বাচ্চা যদি বাসায় বসে যদি রিলস দেখেন ওই টাইমটা যদি হচ্ছে লাগে ইউনিভার্সিটি কাজে দেয় and then টাকা কামাইতে পারে I don't think they're gonna be that's even better and real life সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিলো how you ওদের একটু ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটাও বাড়লো work experience বাড়লো like মানে আজের হ্যাংআউটসে যাচ্ছে না like যেটা আনপ্রোডাক্টিভ টাইম সো ক্যাম্পাসেই থাকলো না হয় I think it's like they should most parents মানে আচ্ছা I don't want to generalize but most parents probably বাসা থেকে বাইরে করতেই চায় যে গিয়ে কাজ কর না লাইক মানে মানে নর্থ এন্ডের বিলটা আমার কাছ থেকে নিতেছিস কেন নিজে গিয়ে কামায় যদি আমি বলি আচ্ছা লাইক আমি তুই তো স্টুডেন্ট পড়াইছি রাইট লাইক ও লেভেলস এ লেভেলস এর টিউশন ফিস তো উইনো সো অনেকে হচ্ছে লেখা স্টুডেন্ট পড়াইতে পারে সো ওরা তো গিয়ে করতে পারতেছে কাজটা রাইট যারা স্টুডেন্ট পড়ায় তারা পড়াইলো তারা ওই দিক থেকে টাকা কামাইছে এন্ড যারা হচ্ছে লেখা স্টুডেন্ট পড়ানোর মধ্যে নাই they either don't have the patience or like মানে mental capacity to like মানে কি বলবো teach students like মানে patiently তারা তো like মানে they can do that job right just like me I don't have the patience and how people handle those kids and I do agree because একটা জিনিস হলো যে স্টুডেন্ট the resume angle এখানে প্লে করে কিন্তু যে স্টুডেন্ট পড়ে রেজিউমেতে তেমন কিছু অ্যাড করা যায় exactly আসলে that is very true that is very true that's a good point I think মানে if you're like I don't know and let's say office manager or whatever মানে যেরকম আমাদেরকে সবসময় ফ্যান্সি টাইটেল দিত ঠিক আছে লাইক স্টুডেন্ট কন্ট্রিবিউটর অথবা কি জানি ইনস্ট্রাক্টর admin অনেক broad একটা term yeah exactly একটা broad admin term দিত এরকম catchy name দিয়ে catchy name দিত which fancy actually helps হায়ার করে ফেলবে এখন next year like and again and they used to মানে মানে খালি আমাকে না যে স্টুডেন্টগুলোই আসতো ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে অথবা তাদেরকে অনেক they used to like make them feel very good so for example আমার ডেস্কের মধ্যে
দিয়ে মানে একটা কার্ড দিয়ে রাখতো যে I'm kind of a big deal here ঠিক আছে because like so that if people walk in they know that this is a student he started new like we should go talk to him like and I They knew motivate you, right? yeah exactly আর it doesn't take money to do that honestly মানে ঠিক আছে No, it doesn't. মানে বিন্দু মাত্র টাকা লাগে না এটা করতে but করে না আর কি but মানে so Then again, some parents don't support that. Like আমার কথাই বলে আমার parents they don't want me to do jobs. But they're like তুই ভালো করে Define লেখাপড়া কর। jobs. Yeah, জব তো ভালো পাবি আগে ভালো করে লেখাপড়া কর তারপরে Yeah, বের focus হয়ে- on অনেকে your বলে যে studies grade ভালো হলে first job and then- ভালো I don't think that I applies don't to believe us that too. I anymore. don't believe that. But তার মধ্যে আমি তো সিএস স্টুডেন্ট আমার তো স্কিল লাগবে not the CGPA. আমি তোমাকে বলি প্রত্যেক সেমিস্টার কত হাজার স্টুডেন্ট বাইরে তুমি বুঝতেছো Yeah, exactly. তো তুমি হচ্ছে কাদের সাথে কম্পিট করবা লাইক মানে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট আউটস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি তোমাকে যদি অ্যাট লিস্ট দেখা যে you have put in hours somewhere else that means you have experience working in an office environment জিনিসটা তো Exactly. ওইটাই তোমার গ্রেডস থাকুক না থাকুক তোমাকে দেখবে যে can you be controlled or not Yeah, can you be Yes. controlled? Can you contribute? can you contribute and Yeah. if you have that like মানে কি বলবো the what do you call it like মানে easy to play with Yeah, Like, yeah. সবার সাথে হচ্ছে like you play good with everyone Teamwork. teamwork Yeah. Yeah. And I think the reason why, you know, massive respect to parents. I'm not taking a dig at my mother, but like, মানে বাসায় ঢুকতে দিবে না ভাই like আচ্ছা It's fine. হ্যাঁ so basically I think it's because আমাদের বাবা মার জেনারেশনের সময় the threshold to enter a job was are you well educated and good Exactly. but Abrar যেটা বললো and তুমি যেটা বললা যে amount of people who are getting a degree এত বেড়ে গেছে that your differentiator is no longer যে মামা আমি 4.0 নিয়ে আছি। Exactly. ঠিক আছে অনেক 4 point আছে হ্যাঁ, তো অনেক 4.0 আছে for us. and if anything there are a lot of 3.0s or below that কিছু একটা ইমপ্রেসিভ করছে either ECA তে অথবা চাকরি করে যেটা ডেফিনেটলি 4.0 জবটা খাবে ঠিক আছে Obviously. so I think that is what I think parents rightfully so মানে এটা তো ভালোই বলতেছে যে বাপ চিন্তা করিস না আমি দেখতেছি সবকিছু পড়াশোনাটা কর it comes from a very good place but job মার্কেটটা যে পুরাপুরি ফ্লিপ করছে Exactly. even in the last couple of covid years পুরাপুরি ফ্লিপ করছে It did. ঠিক আছে যে I think people are having a অনেকগুলো hard time হাইব্রিড সিস্টেম চলে গেছে এখন ওরা লাইক মানে they don't even see যে লাইক মানে কে অফিস এসে কাজ করতে পারবে Exactly. ওরা অ্যাডজাস্টেড so হয়ে গেছে I think a lot of parents haven't mentally adjusted to this because that's what they were indoctrinated to believe Yeah, then there comes So- the AI. So ওইটার কারণেও so you have to multiple skills যেমন আগে আমার সেক্টরের কথাই বলতে যেমন আগে যেমন জাস্ট ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হইলে আমার জাস্ট হয়ে যায় বাট এখন আমি দেখতেছি জব রিক্রুটার এরকম করতেছে যে you need to be a full stack developer then you have to be a software engineer then I'm gonna hire you with this amount of See, yeah, because like AI এসে তো Yeah. like expectations তোমার উপর বাড়তেছে আরো। Figma তে তো তুমি like you can type in something they'll build you a wireframe Yeah. just like in front of তোমার you. স্পেশালিটা কি তাহলে তুমি যদি হচ্ছে yeah যে ওটা যদি AI করে দিতে পারে so what's gonna do Special Yeah, so I think like again like anything you can add to your resume that says I'm a competent worker, which I think most jobs on Yes. campus allows you to do, is basically edging you closer to getting that job. yeah ঠিক আছে? that's gonna pick you up with you were the one But it might not be the sole contributor, but it helps. Yeah. It helps that আচ্ছা does ফ্রেশার help. নিচ্ছি কিন্তু ফ্রেশারটা বুঝে অফিসে থাকতে মানে or like deliverables দিতে মানে কি লাগে আর কি so yeah and with that I think we had a Yeah. healthy conversation about we yeah did, about the we job did. on Yeah. campus. So we have one last question. So and that is, what do you think about this topic, and do you think it's doable, and is it worth it? Like BRAC already has job on campus, as Yeah. you mentioned before. But what about like it's the very other? rare I don't like মানে during my times I haven't seen any হ্যাঁ অত ছিল না কিন্তু এখন do you think it's doable, and should universities like implement this thing, and how should they do it? I think স্টুডেন্টসদের হচ্ছে like স্টুডেন্ট টিউটর ছাড়া অন্য জবও অফার মানে থাকা উচিত টু লাইক মানে ওয়ার্ক অন স্টুডেন্ট Alright. টিউটর হইলে হচ্ছে like যেটা বললাম আগে যে it's completely based on how good of a student you are and Right. that's not how like job should be defined jobs define হচ্ছে যে like মানে you're gonna work and you're gonna get paid and then you're gonna help yourself Yeah. or your parents pay off your education Yeah. academic gifted ho বা না ho that criteria should not come to this Sreyan, what's your yeah মানে I think এটা implement করা possible, and I'm glad to hear BRAC আছে. I hope other universities are আছে, but I think the way in which to do it is simply যে you need to phase it in slowly ঠিক আছে যে you need to pick 1, 2 or 3 departments in your university যেখানে 5টা হইলে 10টা হইলে এরকম করে স্টুডেন্ট হায়ার করবা, and you see how that fits into your current employment system.
যে how to handle payroll, onboarding কেমনে করতে হবে, how to offer them hours. Each university probably will have their own approach. কিন্তু I think that it needs to begin. ওই লার্নিংস থেকে ইউ এক্সপ্যান্ড টু আদার ডিপার্টমেন্টস, মানে ইউ নিড আ ব্লু প্রিন্ট, আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি এই 2 জায়গায় start small, right? স্টার্ট স্মল, এই মানুষদেরকে নিছি, এই পেরোলের সমস্যা হয়েছে, এই আওয়ার্সের সমস্যা হয়েছে, অথবা অনবোর্ডিং এর সময় এই সমস্যা হয়েছে, প্রবলেম সলভ দোজ থিংস অ্যান্ড দেন স্টার্ট এক্সপ্যান্ডিং। বাট আই থিঙ্ক দের ইজ নো রিজন ওয়াই, তুমি যদি একটা স্টুডেন্টকে চিনো, তুমি জানো ওই স্টুডেন্ট কি ক্লাস করে, ঠিক আছে, ইউ নো হাউ দিস, মানে ইউ ক্যান গেট রেকমেন্ডেশন ফ্রম প্রফেসর্স, ইটস ভেরি ইজি টু গেট আ প্রোফাইল অফ স্টুডেন্ট অ্যান্ড দেন মানে বেসিক্যালি ক্রিয়েট আ সিস্টেম অ্যারাউন্ড দোজ প্রোফাইলস। মানে I would think you have more information than hiring from outside kintu about how the student is. So I think it's very possible. I don't think it's very high risk. Just taka niye kiptamin korle hobe na arki, I guess. Thank you so much. So that's all for today. And this is Prerna Ahmed, and thank you for joining us, Sreyan, Mostakim, and Abrar. And yeah, stay tuned. And I would like to thank everyone else working behind the camera, Aisha, Deep, and Fardeen. Huge shout out. Thank you so much. And this is shout out to them. this is How Cow. Yeah, that's it. Thank you.